Good morning, everybody. How are you today? Such a long time, tanto tiempo. I hope you and your families are okay, are having a good time. And first of all, I wanted to give you my appreciation about our last class. Yes, last class we did some oral interviews, some dialogues and conversations about our first unit, our unit about the planet, the different elements, living and non-living organisms. We also talked about some environmental problems, yes, and we worked with both simple present and present continuous, yes. In general, you were very good, yes. I could notice, I could notice that most of you had studied a lot, yes, que muchos de ustedes habían estudiado mucho. So I'm very happy with the results. Pudimos tener nice dialogues and conversations, and it shows, it shows when you are present during the classes, cuando están presentes en clases, ¿sí? Because you use certain expressions, certain vocabulary, and you can understand me, ustedes me pueden comprender a mí, you can understand me and your partners. So, very, very good. Most of you, la mayoría estuvo muy bien, ¿sí? Se nota cuando ustedes pueden hablar fluidamente, pueden contar también no solo la teoría, ¿sí?, que estudiamos acerca del medio ambiente, sino también sus opiniones personales, cómo ustedes y su familia o sus amigos take care, cuidan el medio ambiente, qué hábitos toman, ¿sí? Así que estuvieron muy bien. ¿Cómo se sintieron ustedes? What about you? How did you feel? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pasaba en ese momento? Do you like the experience? ¿Les gustó la experiencia? Okay, at the beginning, a bit nervous, yes, I imagine. Me imagino, me pongo en el lugar de ustedes como alumnos que se deben haber sentido nerviosos de pronto tener que hablar de un tema nuevo con un vocabulario bastante técnico, ¿sí? Porque lo que estudiamos fue bastante técnico. Pero después ya no, muy bien, me sentí bien, pero cómodo, muy bien. Creo que en parte esto de que después no se pusieran tan nerviosos y se empezaron a sentir un poco más desenvueltos y más cómodos, tiene que ver justamente con esto de que estaban preparados. Habíamos trabajado mucho
las opiniones personales en las clases, habíamos resaltado algunas cositas de la pronunciación. Si bien hubieron errores y siempre los va a haber porque uno incluso los tiene en su propio idioma, pero creo que todo este cambio, sí, un cambio enorme para ustedes, yes, because the situation is difficult, yes, la situación es difícil, estamos lejos, no nos podemos ver hablar tanto como antes para consultar las dudas. It's a new subject, es una nueva materia, kind of technical subject, yes, una materia un poco técnica, sí. Entonces, entre la situación, la materia, el language, es todo un poco difícil y nos pone nerviosos, pero it's a nice experience, a good experience, me dicen por acá. Es importante que ustedes lo hayan podido disfrutar y van a ver que a medida que pasen las semanas, las clases, las distintas unidades, se van a ir sintiendo más cómodos y ya ese vocabulario lo van a tener familiarizado, ¿sí? Ya lo van a tener internalizado y les va a salir como si hubiéramos hablado siempre del medio ambiente, about environment, yes? It's more practical than the normal class, yes, it's practical. Voy a implementar esto, es el seguimiento de los conocimientos mediante las videoconferencias, ¿sí? Porque si bien yo los leo y les voy corrigiendo, marcando algunas cosas, it's good to practice the fluency, the speaking, okay? Así que ustedes recuerden that note-taking, yes, the note-taking skill, la habilidad de tomar notas, it's very important, especially when you are learning a foreign language, especialmente cuando estamos estudiando otro idioma, ¿sí? It's important to take notes of the pronunciation, the intonation, or some expressions or ideas, not only from me, no solo de mí, but also from your partners, yes, también de sus compañeros. Tenemos que aprender entre todos, ¿sí? A lo mejor mi compañero tiene un hábito que yo también lo puedo adoptar, mi compañero dijo una frase que me gustó, okay, so I think that's the importance of these conversations and dialogues. I was nervous because I thought it was more difficult. Pensaste, but it wasn't. Pero no fue tan difícil como pensabas. No, we had really nice conversations. Incluso compañeros que a veces están muy nerviosos en las clases o que al momento de responder se traban, en las conversaciones les veía brilliant, con todos los conocimientos fresquitos. Yes, Mateo, sometimes when we study a foreign language, you have to memorize certain words. Yes, it's true. Aprender un idioma incluye la memoria, ¿sí? Tenemos que saber cómo se escribe, cómo se pronuncia, además de comprender su significado. That's true. Por eso nos servía ese glossary que armamos entre todos. ¿Se acuerdan ese collaborative work? Ok. Traten de no perder las clases y si las pierden, de recuperar, de volver a ver, inclusive si algo no quedó del todo claro o no se acuerdan cómo pronunciar ciertas palabras, pueden volver a los links y volver a ver la clase para tomar notas de nuevo, por si se les pasó algo, ok, sobre todo cuando estudiamos, at the moment of studying. No, pero muy bien, han avanzado un montón, Mateo. Yes. Se notó mucho el gran trabajo, the hard work you did during this unit. Mira, I felt very comfortable. Good. That's important. That's important.
This is our first experience. Es la primera, casi en la primera nos vamos soltando, sintiendo más comfortable. Yes, calm. It's great because imagine a half of the year. Imagínense mitad de año. We're going to be excellent, okay? Well, good. I wanted to have this conversation and feedback, las devoluciones, the feedback from me, but also from you. To know, para saber how you felt, cómo se sintieron during this first experience. Okay? And if you have any suggestion, just write me. Okay? Good. Let's continue. Yes, I wanted to finish the first unit. Quería terminar la primera unidad, but our last class, nuestra última clase, was the Earth Day. Fue el día de la Tierra. Yo se los recordé, ¿sí? Les dejé a picture, a reading, and comprehension activity. But we couldn't exchange ideas and information about this Earth Day, okay? Because we were in another subject. We were with this assessment and with these dialogues and conversations. So, today we are going to read about the Earth Day. Vamos a leer acerca del Día de la Tierra, and we're going to check the homework. Y también vamos a corregir la tarea. Okay? So, let's start writing the date. Vamos a escribir la fecha, the title, y ya les pongo las instructions. So, today we're going to read an article about the origins of Earth Day. Although the Earth Day is celebrated on the 22nd of April, yes, I liked this picture. Me gustó esta imagen that says, make every day Earth Day. Si bien se celebra el 22 de abril, es importante hacer cada día, ¿sí?, el Día de la Tierra. It means to take care and protect nature, the environment, our planet, the Earth. Yes, I think it's very, very important to make every day the Earth Day. Well, let's go to the book. Yes, could you print it? ¿Lo pudieron imprimir? You have the material on the virtual classroom, so that we can read something about the origins of Earth Day and work with some comprehension activities and vocabulary.
So let's go to the book on pages 10 and 11. Ready? Are you there? Encontraron, could you find the picture? The page, sorry. So, April 22nd is Earth Day. Every year, millions of people from 200 countries celebrate Earth Day to teach people to protect the planet and its natural resources. Here's what you can do to help. Origin. The idea of the first Earth Day came from Senator Gaylord Nelson, an American politician, político. En 1970, recuerden que dividíamos los años de dos. In 1970, pollution in the USA was very bad. About 60% of lakes and rivers were polluted. Senator Nelson told Americans to protest, and over 20 million people joined demonstrations around the country. In 1990, 20 years after the first Earth Day, environmental leaders from other countries asked to join the movement. That year, 200 million people from over 141 countries celebrated Earth Day. In 2000, 500 million people from over 184 countries participated. Okay, so here you have the origins of the Earth Day, the problem there was in the USA, the person who started these movements, and what happened during the different years. Okay? Next, we have some pieces of advice on how you can help the planet. The planet has many problems. We studied these environmental problems like air pollution, deforestation, and water pollution. So it says go green. ¿Se acuerdan que hablamos de esta moda así de green, go green, de volverse verde, como dice acá? Yes, la onda verde. ¿Qué quiere decir? Going green means thinking and caring, pensar y preocuparse. Thinking
caring, preocuparse o encargarse about the environment. The 3 R's of going green are las 3 R's: reuse, recycle, and reduce. Reuse. We should, deberíamos, we should es un verbo modal, deberíamos, ¿sí? Se utiliza justamente para to give advice, para dar estos consejos. We should repair things instead of throwing them away. Deberíamos reparar los objetos, las cosas, en vez de tirarlas, ¿sí? Recycle. In the UK, in the United Kingdom, people throw away 7 billion drink cans a year. Cans eran las latitas. Okay. Reduce. Carbon dioxide, CO2, is essential for the photosynthesis of plants. Therefore, for life on Earth. Its origin is mainly natural. But, ¿cuál es el problema? Deforestation, intensive use of petrol and coal, and cars produce huge quantities of this gas. Huge, enormes cantidades, ¿sí? Which contribute to the greenhouse effect. We have to, fíjense, este have to es otro verbo modal como el should, pero en este caso tiene un poco más de fuerza. Tenemos, ¿sí? Ya no es un deberías, no, tenemos. We have to learn, tenemos que aprender how to reduce our consumption of energy. ¿Ok? Lo que hablamos en las clases anteriores. Reduce our consumption of energy. Good. Is it clear up to now? ¿Quedó claro hasta ahora? What do we celebrate? When did this idea start? The importance of the 3 R's, reuse, recycle, and reduce. Clear? Okay. Things you and your family can do to help the planet. We talked a lot about this. Nosotros hablamos un montón sobre este tema, ¿sí? The things, las cosas, you, your mom, your dad, your brothers, and your friends can do to protect, to help our planet, the Earth. Yes. Take short showers to save water. Turn off the lights when you leave the room. Recuerden, you leave es dejar un lugar. To leave the room. Don't leave, no dejes the fridge door open for too long. No dejar, ¿qué sería the fridge door? La puerta de la heladera, open, abierta for too long. Este too tiene una connotación negativa, demasiado, ¿sí? No es mucho, sino demasiado, ya pasa el límite. Don't leave water running when you brush your teeth. No dejes, fíjense de nuevo este verbo dejar, don't leave water running. El agua, running viene de corriendo, ¿sí? No le dejes correr, no derrochemos el agua when you brush your teeth. Turn off, falta una F ahí, turn off TVs and stereos. Don't leave them on standby.
Don't put batteries in the rubbish bin. Remember that batteries eran las batteries. Batteries eran las pilas, ¿ok? In the rubbish bin es en el tachito, en el cesto de la basura. And use rechargeable batteries. Habíamos hablado de estas pilas recargables. Some of you have the chargers, and that's great. The same as the LED bulbs. El uso de las pilas recargables, así como también el uso de las luces LED, nos ahorran a lot of energy and a lot of money. Sell or give away, vender, give away, dar, regalar, clothes and objects you don't use. Sí, esto es algo que debemos hacer a menudo. Sell or give away the clothes, shoes, jackets that you don't use. Use eco-friendly products. Last class we mentioned a lot of eco-friendly products, especially those about health and cleaning, yes. Self-care, de cuidado personal, yes. Good. Walk or ride a bicycle or use public transport. Cars create air and noise pollution and traffic. Pollution from cars and power stations cause acid rain, which can harm means dañar trees and damage buildings and can kill fish. Okay? Very good. And also to reuse. Reutilizar, pasarle a hermano o modificarle algo, arreglarlas. Eso es verdad. So, es importante andar en bicicleta, ¿sí? Caminar, o acá no lo podemos hacer, utilizar el transporte público, pero sí podemos ir entre varios compañeros juntos a la escuela, ¿sí? Ya que los autos generan mucha contaminación, ¿sí? Eso causa la lluvia ácida puede dañar lugares públicos, estatuas, ventanas, pero también puede dañar a la naturaleza, los árboles, los pájaros, los peces, ok. Next, important verbs. Ustedes vayan highlighting, resaltando o subrayando, escribiendo aparte estas palabras, verbos, yes. Always pick up, tomar, pick up your rubbish. ¿Sí? No es que vamos al parque, we go to the park and we leave our can of cola, tissues. No, pick up your rubbish. Si hicimos un picnic, nos llevamos toda la basura en una bolsita o la dejamos en un cesto, ¿sí? Habla también de educación, yes? Always pick up your rubbish. Next. La próxima me gustaría que ustedes lo hagan con sus familias. Plant a tree. Plantar un árbol. Trees protect the soil from erosion and purify the air by converting carbon dioxide into oxygen. They also provide food and shelter for our fauna and flora. For animals, plants, okay? Remember that shelter era refugio, yes? Use recyclable paper and turn waste paper and paper products. Tenemos que acostumbrarnos a cuidar un poco nuestro uso de los papeles porque a veces los derrochamos o los escribimos un poquito y ya está, arranco la hoja y la tiro. No, utilicémoslos para resúmenes, las copias viejas las podemos cortar, utilizar para tomar notas. Después podemos reciclarlos, es muy fácil reciclar papel y queda muy lindo. Next piece of advice. Use shopping bags, not plastic bags.
Por suerte, hoy en día esto se ha vuelto algo rutinario. Part of our routine, a daily habit, using shopping bags instead of plastic bags. That's good. Every minute. Caetano dice, I would like to plant a tree, but I don't have a place. Bueno, yo ahora no, pero más adelante yo voy a consultar la municipalidad para que nos digan a dónde podamos ir a plantar árboles si quieren. Pedimos un permiso para que nos den un lugar habilitado, ¿sí? Para que después no lo saquen el árbol, sino que dure en el tiempo. Y vamos a ir. Every minute, 1 million plastic bags are used around the world. That's 500 billion plastic bags a year. The bags last, en este caso last no viene de último, sino del verbo durar. The bags last 20 to 1000 years. Las bolsas, estas bolsas de plástico, duran entre 20 y 1000 años because they are not biodegradable. Thousands of animals die every year because they eat these old plastic bags. Okay? And finally, insulate buildings to stop wasting energy. Lo que hablamos de derrochar energía. Okay? Good. Now, I will give you some minutes. Les voy a dar unos minutitos, ¿sí? Para trabajar con estas actividades acerca del texto. ¿Ok? Underline, subrayamos what is wrong, lo que está mal, y lo corregimos according to the article, de acuerdo al artículo que leímos. And here, circle the correct answer. Vamos a hacerle un círculo a la opción correcta y vamos a completar las oraciones. Okay? So, I will give you some minutes. Les doy unos minutitos para que ustedes hagan estas primeras dos actividades. Okay? Voy a sacar así ustedes pueden verlo bien. Good. So, let's work. Vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Son las primeras dos actividades. Las corregimos y después seguimos con lo otro. Recuerden que no lo tiene, vaya copiando las oraciones, ¿sí? Porque son importantes.
Okay, let's check the first two activities. Earth Day is only celebrated every 2 years. Incorrect. As Mateo says, Earth Day is only celebrated every year. Every 1 year. Number 2, 43% of lakes and rivers in the USA were polluted in 1970. The incorrect part was the percentage. Yes, 60% of lakes and rivers in the USA were polluted in 1970. 60%, ¿ok? El 60% nos decía el artículo, el text. And number 3, agarrimos y te ayudamos. The Americans are the only ones to celebrate Earth Day. Solo in the USA celebra Earth Day, el Día de la Tierra. No, in 200 countries, okay? En muchos países. So, every 1 year, 60% and 200 countries. Okay. Let's continue with the other activity. Okay, very good answers. Now let's continue with the choices. Yes, you have a sentence and you have to choose the correct choice. Andres, can you continue? The first Earth Day took place in 1970. The first Earth Day took place in France, all over the world, or in the USA? Very good, Andres. One A, two. Sorry, two. Of American lakes and rivers were polluted. 60%. Very good. Number 3. The first Earth Day took place in France, all over the world, or in the USA? In the USA, remember that it was a movement led, by Senator Gaylord Nelson. Okay. 4. Earth Day makes you remember that you must protect. Fíjense, este must o mustn't tiene un poquito más de peso que el verbo modal should. En este caso es debemos. No debemos o debemos protect your environment. Can't protect, no podemos.
El primero, Joaquín, the first day, Earth Day took place in the USA. Ahora, all over the world. Number 4, Earth Day makes you remember that you must protect the environment. B, you must protect the environment. Number 5, today, hoy en día, there are no more environmental problems, more environmental problems, or still todavía some environmental problems. El Día de la Tierra nos recuerda que debemos protegerla, ¿sí? We must protect. Y hoy en día, today, ¿qué pasa? No hay más, hay más, o todavía hay algunos problemas ambientales, environmental problems. There are more environmental problems. Yes, hoy en día hay más. More pollution, more greenhouse effect. Okay, good. Earth Day became international. ¿Cuándo se volvió algo internacional? In which year? In 1970? In 1990 or in 1997? In 1990. Okay, in 1890, 20 years after the first one, 20 años después del primero, environmental leaders from different countries asked to join this movement. And the last one, y la última, only individual actions, solo acciones individuales, only collective actions, solo acciones colectivas, or both collective and individual actions, o las dos, individuales o colectivas, are acceptable on Earth Day. Ok, cambie. Both, ambas colectivas, sí, nos podemos unir a un grupo, to a movement, to a team, to a group, and also individual, also at home we can help the environment. En casa también podemos ayudar al medio ambiente. Yes? Okay, good. Very good job. Now I will give you some minutes to play. Le voy a dar un minutito para completar esto. It says, find the words. The remaining letters will tell you to do something really nice to help the planet. Activist, aluminium, atmosphere, beach, recuerden que era la playa, no es beach, sino beach. Bicycle, bottles, bus, colectivo, chemicals, químicos, coal, carbón, coral reef, demonstration. A demonstration no es una demostración, sino una manifestación. Yes, we can call a manifestación demonstration. Earth Day, electricity, endangered, en peligro. Yes, when we talk about endangered species, especies en peligro de extinción. Extinct. Forestry tiene que ver con el arbolado, ¿sí? Gas, nuclear, ocean, ozone, from ozone layer, planting,
plastic pollution, protest, purify, recycle, sea es el mar, no es sea, sea, solar power, energía solar, stream, ¿qué era stream? ¿Recuerdan? Un arroyo, summit, summit es la cima de una montaña, la cumbre, summit, cima, cumbre. Wind farm. Una wind farm es una planta de energía eólica, ¿sí? Donde están todos los molinos. That is a wind farm. Okay? So, I give you some minutes to do the letters too. And to see the remaining letters will tell you to do something really nice to help the blanks.
Okay, good. Could you find all the words? Okay, now let's go quickly
to check our homework. Yes, vamos a ver la tarea. In the virtual classroom, you had a link about a short video. Do you remember? Yes, we had a link with a short video about planet Earth. Yes, they were doing some tour around the school and they were visiting the Planet Earth Museum. Okay, and you had some sentences to complete. So, who can give the answers to these sentences? Do you have them? ¿Las tienen? Forests are home to over half of the world's animals and plants. Good. B. Trees clean the air and produce oxygen for us to breathe. ¿Pueden leer bien? Yes. Los árboles son los que limpian el aire y producen el oxígeno. C. The oceans are home to millions of marine animals. They sun absorb the Earth's heat and transfer it to the atmosphere. At opposite ends of the world, the Arctic and Antarctic are freezing cold lands. It is so cold that the sea is covered in ice. Rivers collect rainwater and carry it to the oceans. Very good. Along the way, plants absorb and clean the water, so it is safe for us to drink. Very good. Very good your answers. And very good, Gaetano. Okay. Excellent job. Quien no lo pudo ver, lo puede ver de tarea y completar. Okay. Don't get nervous. Well, let's finish for today so that you have a break. Así se toman un recreo for next class. And see you tomorrow. Okay, have a nice day.